எங்களுடைய அன்புக்குரிய ரசிகர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். உங்களை மீண்டும் ஒரு புதிய நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். வெல்கம் பேக் டு குஜாலா இருப்போம் சில்லா கதைப்போம். நான் கேட்க இதே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓவராக ரசிக பெருமக்கள் ப்ரோ கேட்குற இந்த 10 பேராவது சந்தோஷப்படுது. இல்லை I accept it. Okay. 50 இல்லை ப்ரோ, எங்கட இதுகளை வந்து ஒரு 100 பேருக்கு வேலையாவது கேட்கணும் ப்ரோ. கேட்கணும். ஆளு கொச்சப்படுத்தாதுங்க. I know. Nonsense. Okay, that makes sense. First of all, இப்போ நான் கதைச்ச இந்த சுத்த தமிழ் யாருக்கு விளங்காமல் இருந்தாலும் wishing you all a beautiful, happy and healthy and wealthy and prosperous new year 2024. So நாங்கள் இந்த பாட்காஸ்ட்டை மீண்டும் ரிவைவ் பண்ணியிருக்கிறோம் for the third time and yeah, 3 is a charm, they say, you know. Yeah. So hopefully we figure shit out and can keep going without any more hindrances. என்ன சொல்றீங்க? ஹோப்ஃபுல்லி இது ஒரு இயர் ஆரம்பம் பண்ணபடியே இதுல இருந்து அப்படி தொடர்ந்து இது மட்டும்தான் என்னுடைய ஒரு நியூ இயர் ரெசல்யூஷனாக இருக்க போகுது. ஏனென்றா எனக்கு நார்மலாக நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்ஸ் ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து எடுத்துக்கொள்கிறேன். அதுக்கு அதில் வந்து எனக்கு நம்பிக்கையும் இல்லை பெருசாக. பட் அதுக்கான என்ன காரணம்ன்றதை நான் பிறகு சொல்கிறேன். ஓகே. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து நியூ இயர்ஸ் ரெசல்யூஷன்ன்றதுல வந்து நம்பிக்கை இருக்கா? இல்லை நீங்கள் வளமையாக அதை கடைப்பிடிக்கிறீங்களா? இல்லை அப்படி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்களா? இல்லை முடிவெடுத்து போட்டு இப்போ எனக்கு நம்பிக்கையிலேருந்து விட்டுருக்குறீங்களா? அதை பற்றி சொல்லுங்கள். நம்பிக்கை என்று சொல்லலாது, பட் ஒவ்வொரு புது வருஷத்துலேயும் ஒரு நல்ல காரியத்தோட அல்லது நல்ல விஷயமா தொடங்கணும்னு யோசிக்கிறது. சில வேளையில் அது எதிர்பார்க்க விதமாக இன்சிடெண்ட்டாக ஆரம்பிக்கும். ஓகே. முடியல இன்சிடெண்ட்டாகவே முடிஞ்சிடும். சில வேளையில் நல்லா ஆரம்பிக்கும், போக அதை வச்சு செய்யும். ஸோ அதான் நான் போன வருஷம் இப்போ தான் நம்மளை ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு அனுப்பியிருக்கு. ஏன்டா அவ்வளோத்துக்கு ஏற்ற இறக்கம் எல்லாம் போயிருக்கு. அப்படிதான் ப்ரோ. அதுதான் ஏறும் இறங்கும். சில நேரம் அப்படி ஒரு பள்ளத்தாக்கில் போட்டு மூடும். நாங்கள் திருப்பி வாழ்க்கை. ஸோ அதனால வந்து சரி ஓகே, வாழ்க்கை நம்மளுக்கு என்ன வச்சிருக்கு என்று சொல்லி அதுக்கு பின்னால் போகிறதா. ஸோ ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் பண்ணுறது. ஓகே, இந்த வருஷம் என்ன செய்தாங்க, அதோட பெட்டராக என்ன ட்ரை பண்ணலாம். இந்த வருஷம் நம்மளை வச்சு செய்கிறதுக்கு முதல் ஓகே இதை போன வருஷம் இந்த மிஸ்டேக் விட்டது, அதுகளை செய்கிறவில்ல. இல்லை இந்த வருஷத்துலேருந்து ஓகே ஜிம்முக்கு போவோம், பொடி ஏற்றுவோம், ஃபுட்டை மாற்றுவோம். ஓகே, அது நார்மலாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். அது சில வார்னிங்கள் கொடுக்கங்களுக்கு சேஞ்சஸ்களை பண்ணுறது. பட் it doesn't have to necessarily be for the new year. Exactly. அதாவது ஒரு புது வருஷம் வரைக்கும் அது ஒரு புதிய புத்தகம் அல்ல 365 புதிய பக்கங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் வந்து நாங்க புதிதாக அமைத்துக் கொள்ளலாம் and அப்படியெல்லாம் சொல்லுவீங்க, ரைட்? ஸோ பட் நானே எனக்கு அதுல நம்பிக்கையில் நான் அப்படி ஒரு விஷயம் செய்யறேன் நான் நினைக்கிறேன் சொல்லி சொன்னா, let's say like it's November or it's October and we're like okay, you know what, I'm having like some shitty habits and I need to fix it. ஸோ ஆனபடியா ஓகே இன்னும் ஒரு 2 மாதம் வந்து ஷிடியாவே இருப்போம். ஜனவரி 1ஆம் தேதி வந்தோன்னே நான் அப்படியே சட்டாரன்னு அந்த பழக்கத்தை மாற்றி நான் நல்லவனாயிருவேன், இல்லை அந்த விஷயத்தில் நல்லவனாயிருவேன் என்று நாங்கள் சொல்லி அப்படி செய்கிறது வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்கிறோம், ஒரு மூட நம்பிக்கைன்னு தான் நான் சொல்கிறேன். இஃப் யூ கேன் டூ த ஸ்விட்ச் ஃப்ரம் நவ் to tomorrow into the next moment, then you're not going to do it in January 1st also. Right? So that's my belief. So இப்போ நான் இன்னைக்கு யோசிச்சேன்டா ஓகே you know what, இது வந்து கொஞ்சம் சரியில்லாமல் நான் போகிறது, இது எல்லாருக்கும் நான் இந்த விஷயத்தை இப்படி செய்யல, அது ஏதோ ஒரு கோளாறு ஏற்படுறது அதில். ஸோ இதை மாற்றிக்கொள்வோம்டா ஐ ஷுட் டூ இட் நவ், ரைட்? ஸோ இதில் வந்து என்ன விஷயம்னா, சின்ன வயசுலேருந்து எங்களோட அப்பா ஒரு விஷயம் சொல்லுவார். அப்போ அது வந்து எனக்கு இன்று வரைக்கும் அப்படியே மனதில் இருக்குது. நானே எனக்கு அது நிறைய சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான். என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சின்ன வயசில் வந்து நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு எஸ்கேப் ஆகும். ஓகே எக்ஸாம் அடுத்த கிழமை ஓகே நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும் என்ன போட்டு இன்னும் 5 நாள் இருக்குது, இன்னும் 4 நாள் இருக்குன்னு அப்படியே சொல்லி this is like something any student must have gone through. If you didn't, you're a freaking nerd and don't talk to me. No, I'm just joking. If you never went through this, good for you. But one way or the other, everybody went through it at least once. And I went through this a lot of multiple times. Me too. I'm not going to deny that.
I always powered through somehow. It always worked out at the I know, end. I that's never crazy. failed or anything. But it was always tough, Yeah, right? yeah. You somehow pass and you're good. But நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இப்போ அப்படியே கடத்தி 3 நாள் நான் படிச்சேன்டா காணும் பேருந்து மனத்தை தேத்தி கொள்றா ஹோல் டே 1 ஃபுல் டே இருந்து படிச்சேன்டா காணும் பேருந்து ஓகே நாளைக்கு கட்டாயம் 6 மணிக்கு எழும்புறேன் breakfast எடுக்கிறேன் 7 மணிக்கு 7 மணிக்கு படிக்க சமைக்கிறேன் 7 மணிக்கு படிக்க தொடங்குறேன் அப்படியே இடையில சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் தான் பிரேக் எடுக்கிறேன் மெட்ட ஒரு 12-1 மணி மட்டும் படிச்சுட்டு ஒரு 5 மணி தேவை 6 மணி தேவை நித்திரோண்டு நீ போய் எழுதுற எக்ஸாமை கிளிக்கிறேன்னு நினைச்சு கொண்டு போயிட்டு திடீர்னு எழுதி பார்த்தா 9 மணி ஆச்சு ஓகே 10 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா ஓகே ஒரு 1 hour கொஞ்ச நேரம் இருந்து போட்டு ஒரு கால் ஒன்று வரும் எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது டிவியில் போகும் இல்லை சாப்பிடணும் டக்குனு அப்போ தான் பசிக்கும் மற்றபடி 12-1 மணிக்கெல்லாம் பசிக்காது அந்த நேரம் பசிச்சு கொண்டு இருக்கீங்க ஓகே சாப்பிடுவோம்டா கொஞ்சம் டிவியை பார்ப்போம் ஓகே 3 இருந்து ஒரு 8 மணி தான் தொடர்ந்து படித்தா 8 hours இந்த ஒரு 1 hour ரிலாக்ஸ் திருப்பி த்ரூ அவுட் த நைட் படிப்போம்னு சொல்லி நடக்காது ஸோ டேட் ஆஃபீஸ் வில் கம்ஸ் படிச்சிட்டியா அடுத்த கிழமை எக்ஸாம் சொல்லி படிச்சிட்டியா எல்லாத்துக்கும் ஓகே ஷோ வருதுன்னா 5 புது பாட்டு இருந்தது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டியா இல்லை அது ஆனால் இப்போ நடுக சொல்கிற ஒரு வசனம் வந்து இப்போ இவ்வளோ பில்டப் சொன்னது இந்த கதை எவ்வளோத்துக்கு இழுத்தடிச்சு சொன்னது இந்த ஒரு வசனத்துக்கு தான் இன்று என்பதும் நாளை என்பதும் இல்லை என்பதற்கு சமன். Wow, that hits different. Yeah. So I'll do it today or I'll do it tomorrow equals to you will not do it at all. Yeah. So you want to do something, do it now. Yeah. Right? It's always the now. Like right here and then. So நான் பிறகு செய்கிறேன் நாளைக்கு செய்கிறேன் அடுத்த கிழமை செய்கிறேன் அடுத்த வாரம் செய்கிறேன்டா ஒன்றுமே நடக்காது. Same thing because you brought up the gym. Okay, from Monday I'll start. Monday person okay இந்த கிழமை போறேன் next Monday I'll start. Next Monday I'll start அப்படியே திருப்பி ஒரு வருஷம் முடிஞ்சிடும். Okay, from January 1st I'm going to do it and அப்படியே இழுத்தடிச்சு. So that's why I don't believe in it. Because after that when you start like sometimes when things fail because of your ignorance of I can do it later அப்ப ஃபெயில் பண்ணோட தான் நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க shit முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கலாம். But once I got older எல்லாம் graduate பண்ணி எல்லாம் இது பண்ண பிறகு once I got older I always remembered this sentence whenever I tell myself okay இத நாளைக்கு செய்வோம்னா I say no you're not going to do it tomorrow. Let's just do it right now. Right? So now they're going to say something else can happen. It's not because sometimes it's not even because you're not going to do it because you're lazy or you forget or whatever it is. Some other stuff comes up and then you forget to do this or you don't even get the time to do it. So that's also another reason, right? It's not always about you being lazy and ignorant. Mostly it's that. But sometimes as an adult anything can happen. Anything can happen. Right? நாளைக்கு கிளம்பினோம் ஒரு கால் ஒன்று வந்து வேறு இது அலுவல் வந்துடும் டக்குன்னு இது அப்போ செய்யணும் இப்போ உடனே நீங்கள் திரும்பி வந்து நினைப்பீங்க அட ஷிட் இந்த நாள் இரவு நான் நினைச்சேன்னா நாளைக்கு இது செய்யணும் இப்போ இன்றைக்கு கொண்டு போய் செய்யலாம். So if you do it right there and then you're good to go. So you want to make a change and you have the willpower, you start right away. Because if you push it off, that means you're not ready to do it. So you will not start. Do it. You never start or never do it. So it has nothing. I mean, it's good to have like dates like this where you could start. Okay, புத்தாண்டு வருது. So அதுல இருந்து நான் மாற போறேன். And then நீங்க நினைக்கிறது okay, that's just like gives you a date. That everybody celebrates where you can ஒரு போலியா வந்து நான் இதுல இந்த டேட்ல இருந்து நான் செய்யறேன் சொல்றேன். So you have to just do things right there and then, and that is what I strongly believe in. Because if you push it off, like I said, you're not ready to do it, or it's actually not as important to you. So you don't need to lie to yourself. Okay, from Monday I'm going to start going to the gym, and within 3 months, I'm going to lose all my fat, and I'm going to like see at least some shape of my six-pack or something. If you don't start today and you start working out or running or whatever the hell you want to do, it's not going to happen. It's not going to happen. On Monday, it's not going to happen next month. It's not going to happen on February 1st or March 1st, or it's not going to happen the following year, January 1st, 2025. So, which is true. 100% உண்மைதான். Like எல்லாரும் வந்து like they put as an excuse okay அது வரைக்கும் தள்ளி போடுவோம். It is an excuse. It's just like just give you more time to be a stupid idiot. Can't put any other words. That's a perfect way even to describe. Even for us as creatives, if I tell myself okay you know what இந்த பாட்டு ஒன்று முடிக்க வேண்டியிருக்கு நாளைக்கு செய்வோம் or next week செய்வோம், that means I don't want to do that project. Right now I don't feel doing it.
So I'm just lying to myself, oh, it's not as important. If I start next week, I can get it done. அது வந்து சும்மா ஒரு போலியான விஷயம். Which is true. That reminds me one thing we were talking about, the social media of your account when we were planning to do some shoot for your social media and stuff. And then you wanted to start from January. Let's start January and தொடர்ந்து let's keep on posting and stuff. And then you came and was like, why do I have to wait until January to do this? And then you eventually start posting every day. And then you're still going on like that, right? So if you can, நீங்க இந்த அக்கவுண்ட் ஷட் டவுன் பண்ணி புதுசு ஓபன் பண்ணத பத்தி கதைங்க. ஓகே, அத வந்து நாங்க இன்னும் ஒரு எபிசோட்ல விரிவா கதைப்போம் பத்தி. That would be a very deep episode. Very nice episode, I think. We need to talk about a lot of rage out of my system. But you're right. See? So when we spoke about it, and I was forced to open the new account, I told you, you know what, January 1st la irundhu I should just post every day. And then I was sitting there again. This is what came to my mind. I was like, why can't I just do it from now? Exactly, yeah. Right? So, I think account got shut down on Mavirana. And I opened the new account on 28th. Right? And then I put the video out. Okay, இப்படி புது account திறக்க வேண்டிய explain பண்ணிட்டு இப்படி இதால தான் நான் புது account திறக்க வேண்டியிருக்கு. And உங்களுடைய சப்போர்ட் தான் நான் கேட்டேன் நான் obviously. And and then I thought, okay, you know what, சும்மா கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ணிட்டு January 1st ல இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் போடுவேன். Then I was like, nah, let me just do it from today. Exactly. So that's a perfect explanation video போட்டாச்சு ஒவ்வொரு நாளும் போடுவேன். அது very I have been posting every day. Sometimes I even posted like twice in the day. And let's see what I do this year now. So far so good. Just keep it up, right? So that was a perfect example. I was just thinking about it. அதுக்கு உங்களோட ஒத்துழைப்பும் தேவை. அப்படி ஒன்று இருக்கு. ஏன்னா நீங்க எனக்கு எடுக்கிற வீடியோஸ் நீங்க தராடிக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணிடலாம். தர்றேன் இந்த வருஷத்துல I've been giving, right? Of course you've been. But what I'm saying is, நீங்க ஒரு நாளைக்கு இன்னைக்கு எடிட் பண்ணது அடுத்த செய்யறது நீங்க என்ன ப்ரோ, நான் வேற ஒரு நாள் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். அது உங்களோட கையிலயும் இருக்குது. No. We'll do that. So, not talking about resolutions, what do you think you want to do better this year? When I talk about I've been thinking about this, like, in the year செய்யணும்னு அப்படி இந்த யோசிக்கல. I've been thinking this for a while and been working on it. Like, put it more creative content, like work on my creative work and put something out there. I don't want to say too much because I don't want to promise something and not deliver it. Not like that, but I just want to surprise you guys with a lot of different things I can come off. So this year, it's not a resolution. This is ongoing idea. Yeah, of course. Another being is I didn't have the support or the things right me, was just me. But now I have certain people around me like pushing me, like you can do this and kind of things. And you are one of that person, of course. That's not I kept kicking your ass, man. I tried to put that in a nicer way, but nicer way doesn't work. So not with me at least. So that's why I'm trying to focus on this. Try to bring more creative content, like I get where you're coming from. I mean, because we do this full time. Like, I'm a full-time musician and a music teacher. You are a full-time videographer, photographer. So we are sometimes stuck, or mostly stuck, by doing projects for our clients and for, in my case, clients and students. And we are mostly like, forced to push our own projects. Exactly. To like sideline those for exactly. And அதுல வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகே அடுத்த மாசம் ஒரு டைம் எடுத்து செய்ய பண்ணிட்டு அது இந்த 2 மாசம் கழிச்சு போன மாசம் செய்யறேன்னு சொன்னானே ஓகே இந்த ஒரு மாதம் கட்டாயம் செய்ய வேண்டாம். அப்படியே தள்ளி நிறைய ஒரு 1 year 2 yearsக்கு மேலேயே போயிருச்சு. அப்படி நாங்க கூடி ஒரு நீங்க என்னட்ட ஒரு கதைச்சு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு நான் இதோட இப்ப 2024 that means 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. போஸ்டர் போஸ்ட் பண்ணி அது அப்புறம் ஒண்ணுமே செய்யல. Actually remove the poster, so Oh, you did remove it? Okay, I wouldn't know because my account was gone anyways. So we will revive on that. So that's the one of the thing I want to talk, which is reminds me on the full-time job. I think we should do an episode on that full-time job. Like we're doing this on full time. So bro, அப்ப இது வந்து இந்த நாங்க இந்த இதுக்கு இதை திருப்பி ரிவைவ் பண்ணணும்னு நாங்கள் கதை கேட்கல. நாங்கள் சொன்னது ஓகே நாங்கள் சில நேரம் மேபி கூட அலட்டுற மாதிரி இருக்கு, கொஞ்சம் குறைச்சி செய்ய மாட்டேன். நீங்கள் சொல்கிற எபிசோட் ஐடியாக்களை வந்து இதில் ஒரு படத்தில் 2 படத்தில் போகுது. லைக் அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டு கேட்பாங்களா? ஐ ஃபீல் லைக் திஸ் இயர் will be கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். மறுபடியும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யலை. whatever we are doing ஏதோ ஒரு மூலையில் யாரோ ஏற்கனவே பண்ணியிருப்பாங்க. பட் எங்களுக்கு
நாங்க different approach நாங்க try பண்றோம், right? But obviously whatever format we are planning to do, it's been already out there for years and years, and someone in some corner of the world has already done it, but it's a new approach for us. For us as individuals, as Steve Cliff and as Sabation. So hopefully you like this format. We wanted to talk more about real things, you know, like that was actually our plan for this podcast, like real stuff that is related to our jobs, that's related to, you know, updating. How do I word this the best way? So updating the people who want to do this. Right. About the good and bad of the job. Because usually everybody just reveals the good stuff, right? And makes everything look, okay, it's all so glamorous and so positive and awesome, and you're financially stable. You can throw money. It's going to be fantastic. You get left and right projects, you know, clients loves you. Everybody shows you just the good side of it. No one talks about the bad things. And I think it's more important to know what the downfall of a certain job is than knowing the great things and the positive things. Because the positive things obviously keeps you going, and keeps giving you the strength to keep going, right? But the bad things, they can completely drag you down, but then you can think of the good things and be like, okay, this is why I started to do this. Look back. Let me just, you know, figure out my shit and keep going, right? And so we want to talk more about these type of things. And if you guys have any specific questions that you would want to know, you can always like send us an email, or you can message us on our socials directly, or on Gujalaripam Jilla Kadipam socials, right? We have specific socials for this podcast. Or if you want to be part of our show, you want to become us a guest, please feel free to contact us, and you have to be in Toronto for you to be a guest here, unless obviously we have the Mr. Technique here, the technical side here, so you can probably even remotely be part of this. But that's something we talked about too. So maybe we will enforce that in the upcoming weeks. But இப்போ எதிர்வரும் ஒரு கொஞ்சம் கிழமையில நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தீங்க எங்களுடைய இந்த பாட்காஸ்ட்டை, நீங்கள் எங்களுடைய தொழில் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அண்ட் அதை சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வேறு கேள்வியில் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த கேள்வியில் எங்கள்கிட்ட கேளுங்க. We are very happy to answer any questions and share our experience, good and bad, with you guys. And specifically talking about today's episode, if you have any New Year resolutions, or what your take is on having any New Year resolution. எனக்கு think New York resolution. I meant obviously New Year resolution. Maybe அடுத்த podcast அங்கிருந்து செய்வோம். Times Square செய்வோம். Anyways, so share that with us as well. What your experience is with the New Year resolutions. நீங்களும் அதை அப்படி ஏதாவது நீங்க நினைச்சு அதை கடைப்பிடிக்கிற நீங்களா, இல்லாட்டிக்கு அப்படி ஒன்று பிளான் பண்ணி அது நடக்காம விட்டுருக்குதா, இல்லாட்டிக்கு உங்களுக்கு ஏன் அதில் நம்பிக்கை இல்லை, அந்த விஷயங்களை நீங்களும் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. And we will see you soon with another episode of Gujalaripam Jilla Kadipam. Peace out. Gujala konjam